Okay, am I audible to all? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good. Put the message on your group. Maximum student can join the class. In our last lecture, what we have seen? Hmm? Am I audible to all? Yes, sir. Then why you are not giving the reply? When I ask something, you all are keep quiet. What is the meaning of that? Okay, in our last lecture, we have seen the theory related to the FET. FET, right? So now, and also we have seen the characteristics. Okay, so here now today we have to see the in detail of the characteristics of JFET, right? So put the message within a minute, within 2 minutes we are going to start the class. Okay, still 10 students are remaining to join the class. Okay, put the message. Okay, how we put that message? Only one student are there. Okay. Now in last lecture, what up to what we have covered point, guys? Can anybody? काय बघितलं आपण लास्ट पॉइंट? Am I audible to all? Characteristics. Okay. We have seen this part in the last lecture. Yes. बघितले ना characteristics? Yes, sir. Shall I going to continue the class or shall I stop? Continue, sir. Then what is the meaning of that? You are not responding anyone. Out of 67 students, only one student giving the reply. Other are not interested to attend that class? Or shall I declare the syllabus here? No, sir. Then No, sir. okay. So in the last lecture, we see the characteristics, right? In general characteristics of FET. Okay, so see here today we have to see the part. My screen is visible to all, guys. Yes, sir. First Yes, page sir. is. First page only. Okay, Yes, sir. just wait a minute. I will share it again. Now it is visible. Yes, sir. Okay, so here we have to see the characteristics on are related to the JFET. Okay, we all are aware related to the N channel JFET and P channel JFET. Okay, so here for the biasing, we have to see the next point, that is the biasing. So we have to see here introductory part. Okay, in a figure A, we are connected VGG, right, and VDD. So the drain is positive and gate is negative, right? So in that, what is the ID? Drain current. Hi. What is the value of that? आपण हे बघितलं का काल?
बघा मी काय केलं, मी काय म्हणतोय, गेट टर्मिनल काय केलं आपण, मी ही डायग्राम बघू नका, मी गेट कनेक्टेड केलं पॉझिटिव्हला आणि ड्रेन जो आहे तो पॉझिटिव्हला कनेक्ट केला आणि गेट जो आहे तो निगेटिव्हला कनेक्ट केला. तर काय होतं, आयडी काय होतं त्यावेळेस, काल सांगितलं होतं बघा, आठवते का? इफ एनीबडी हॅज रिमेंबर, yesterday I told that 0. right or constant value, right? So here in a figure A, so we are connected same like this. So what is the value of ID? We have to find out on the basis of characteristics, right? Now see in a figure number C, right, it is a complex set of drain curve, म्हणजे characteristics of JFET which is belonging to the figure A. जे फिगरचे A चे जे कनेक्शन आहेत त्या कनेक्शनच्या नुसार आपण त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ केलेले आहेत. बघा आता फर्स्ट जेव्हा VGS काय बरं, VGS म्हणजे व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ VGS? Voltage across gate and source. Very good. And source. See here in diagram. Okay, I use a spotlight so you can see that. Okay, see here. Here is a VGS is connected, right? So it is when now the first condition, the JFET is always work in a forward bias, right? Reverse bias. Okay, reverse bias. So it's work in a reverse bias. Just I'm checking how many students are listening actively. That's why I make a wrong sentence. Okay, now at -4 volt at that time, the VGS and VP is minimum, right? See here. Now when the VGS is equal to 0 at that time, IDSS how much? 0. Calculate it once again. When I- VGS and VP is 0, na? I am not talking about ID current. I am talking about IDSS. आयडी म्हणजे काय होत होता, जेव्हा कॉन्सन्ट्रेट मी 0 म्हणजे काय, आपला ऍक्टिव्ह कुठून चालू होत होता, निगेटिव्ह पासून, बरोबर आहे, कारण तो रिव्हर्स बायस मध्ये ऍक्ट होतो. Yes, sir. जेव्हा तुम्ही 0 ला येतात म्हणजे ते किती झाली त्याची व्हॅल्यू, नियर अबाउट त्या जे रेंज आहे त्याची -2 -4 -3, हायेस्ट रेंज म्हणजे किती झाली, 0 झाली, बरोबर आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट पॉइंट. सी हिअर, समजते का? बघा इथून जेव्हा कनेक्शन हे सगळे हे जे सिम्बॉल आहेत ते ग्राउंड केलेले आहेत. ओके, तर VDS म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस द कशाच्या, Drain and source. व्हेरी गुड, ड्रेन अँड सोर्स. ओके, जेव्हा आपण सर्किट मधलं रिव्हर्स बायस चे कनेक्शन आहे, जोपर्यंत व्होल्टेज कॉन्स्टंट लेवलला येत नाही तोपर्यंत आयडी हा 0 होणार का, किंवा हायली मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर जेव्हा कॉन्सन्ट्रेट होत नाही त्या पॉइंटला तोपर्यंत 0 होईल का, किंवा कॉन्स्टंट राहील का करंट? आपण काल डायग्राम बघितली, No, sir. आठवते का? Yes, sir. त्या डायग्राम नुसार बघा, ओपन करा सगळ्यांनी ते नोटबुक. जेव्हा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर, मी तुम्हाला क्लासचं उदाहरण दिलं होतं, राईट? Yes, sir. Yes. सो ऍट दॅट टाइम द आयडी इज 0. right Or or constant. constant, whatever the value has came. Now see in this graph number C, figure number C, at some certain level that IDS is Constant. constant, right? Some level. Okay, so this is just introductory part, whatever we have seen yesterday, recall that was just point. Okay, now here in that graph FET we have seen yesterday some saturation current, right? Pinch of voltage we have seen yesterday. What is mean by pinch of voltage? My screen is visible to all. Yes, sir. What is visible on my screen? FET parameters. FET parameter.
Very good. FET parameter. So here saturation current means IDSS. So now when it is maximum, कधी maximum होते? आता ग्राफ बघितला का सी नंबरचा तुम्ही? Have you seen that graph? Yes, sir. Okay, in that they mention, right, IDSS. At that time VGS is equal to 0, means fully concentrated on that. At that time you get constant value, right? Now another term we have seen yesterday, pinch of voltage. What is the pinch of voltage? पिंच ऑफ व्होल्टेज म्हणजे काय? जो ऍक्टिव्ह रिजन दाखवला होता, ऍक्टिव्ह बघितला होता का आपण ऍक्टिव्ह रिजन? Yes, sir. So at Yes, sir. that time some constant voltage or constant current, it is the voltage at which current ID reaches its constant or saturation level. At that point is known as the pinch of voltage, right? So next another term, transconductance. What is by transconductance? This we have seen in a unit number 3, unit number 2. Read this. What you get? Tell me. Read that transconductance. Definition of transconductance. कोण वाचणार आहे? Who is going to read that? It is the change in drain current for given change in a gate to source with a drain to source voltage constant. बघा, see this sentence. It is a change in a drain current means ID, right? Here ID is ID is changing. change, right? For a given change in gate to source voltage. केव्हा चेंज होते ते ID? जेव्हा गेट आणि सोर्स व्होल्टेज चेंज होते तेव्हा. Within, right? By changing. Yes, Avishkar, yes. Add. You want? Voice My voice is breaking. Sir, now it is audible. Okay. Right. Before it's breaking. Okay. So due to network issue, some. Now here, it is change in a drain current means ID current for given change in gate and source voltage. कधी ID current कधी चेंज झाला होता? जेव्हा मेजॉरिटी कॅरियर तिथे जाऊन थांबले होते टॉप लेवलला, त्यावेळेस ID current चेंज झाला होता. Yes. Yes, sir. Same I have written here. It is a change in a drain current for given change in gate source, right? Gate and source voltage जेव्हा चेंज होईल त्यावेळेस तुमचा ड्रेन करंट चेंज होईल, राईट? नाव विथ ड्रेन अँड सोर्स व्होल्टेज कॉन्स्टंट. सोर्स आपण व्होल्टेज कुठलं चेंज केलं? गेट आणि सोर्सचं केलं. ड्रेन आणि सोर्सचं व्होल्टेज काय ठेवलंय? Constant. कॉन्स्टंट आहे. बघा, कन्फ्यूज होऊ नका, आपण गेट आणि सोर्सचं चेंज करतोय. वी आर नॉट चेंजिंग ड्रेन अँड सोर्स. म्हणजे कुठलं व्होल्टेज सोर्स चेंज करतो आपण? VGS, नॉट अ VDS, राईट? Yes, sir. That is known as a transconductance. Okay. Now another parameter, drain resistance or RD. Where it is connected in that circuitry? ड्रेन रेजिस्टन्स किंवा इंटरनल रेजिस्टन्स कधी ऍक्ट होतो? कुठे कनेक्ट केलेला असतो? सर्किट डायग्राम बघा. तुम्ही काय बोलत नाही वाटतं. See here, the drain resistance means the resistance between the source and drain, which is connected between source and drain. So that resistance is known as a drain resistance. Or when it is connected, or when it is operated in a, if FET is operated in a pinch of region. Pinch of region means active region. At that time, current ID reaches maximum, right? Or saturation level. At that time, the ID current is constant. So that region is pinch off. Now, what is meant by cutoff voltage?
कट ऑफ रिजन कुठं होतं बरं? The cutoff voltage we have indicated as a VGS of, okay, the value of gate to source voltage at which drain current is zero. I am not taking a constant. I am using word as a zero. Cutoff region मध्ये ड्रेन आयडी करंट काय असतो? झिरो असतो. कॉन्स्टंट म्हणत नाही मी. कॉन्स्टंट म्हणजे इट मे बी 10 or it may be any value. I am telling here ki only cutoff or ID is equal to 0. That is known as a cutoff voltage. Okay. Now another term VGSS. ब्रेकडाऊन व्होल्टेजचा कन्सेप्टचा आठवते का कुणाला? आपल्या बीजेटी मध्ये आपण ब्रेकडाऊन व्होल्टेज बघितलं होतं बघा. किती होता ब्रेकडाऊन व्होल्टेज? ट्रान्झिस्टरचं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किती आहे? सर ब्रेकडाऊन कट ऑफ व्होल्टेज वेगळा आहे का? काय वाटतंय? वेगळा आहे पण काय करणार तरी. कोण सांगेल? शुभम आहे? शरीव आहेत का? सर आय थिंक 0.7 च्या अबव गेले तर ब्रेकडाऊन नाही. मग व्हॉट इज माय कट ऑफ व्होल्टेज? ट्रान्झिस्टरची ॲबिलिटी असते त्याच्या बाहेर गेलं तर त्याला ब्रेकडाऊन म्हणते का? नाही. तुम्ही पीएन जंक्शन डायोडचं हे शिकलाय? कॉन्फिगरेशन. दोन जंक्शन मध्ये जेव्हा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर अट्रॅक्ट होते, शिकलात का? तेव्हा डिफ्लेक्शन रिजन ब्रेक होते. आठवते का? आठवते का काही पॉइंट? बघा, दोन जंक्शन मधला आपला जेव्हा डिफ्लेक्शन रिजन होतं, पी आणि एन मध्ये एक डिफ्लेक्शन रिजन होता, बरोबर आहे? जेव्हा तुम्ही पीएन जंक्शन डायोडला सप्लाय अप्लाय केला तेव्हा तो ब्रेकडाऊन रिजन रिड्यूस होत गेला, बरोबर आहे? ते डिफ्लेक्शन रेन रिड्यूस होऊन ते मिक्स होऊन जायची त्यात, बरोबर आहे? राइट. इफ वी कनेक्ट द अपोजिट पोलॅरिटी ऍट दॅट टाइम, the deflection width of deflection region is decreases. I am connecting opposite polarity, that at that time increases. So that reason, remember, or if you or you can refer that point, okay, if you want to see in detail. Okay, now in our FET, see the gate to source voltage, right? In between them the shortest to the source. म्हणजे जेव्हा कनेक्शन हे केलेलं आहे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आणि ड्रेन, सॉरी व्होल्टेज अँड ड्रेन मध्ये, राईट? गेट सोर्स आणि ड्रेन, ज्याचं जेव्हा कॉन्फिगरेशन बघितलं, सो व्हेन द चार्ज इज मूव्स फ्रॉम दॅट पोलॅरिटी just by reducing their deflection region, so that region is known breakdown voltage, or that voltage, whatever the requirement of voltage to break that point, so that is known as breakdown voltage, or here we indicate as the VGSCS, gate source voltage. Okay, now this is some parameter related to that. Now the main and very important concept, that is a biasing techniques in ZFET. There is many techniques for there. Okay, many techniques can be used to bias the ZFET. Okay, in all cases the gate source junction is in reverse bias. Remember that. Why we have to make it reverse bias? Because it's operate in reverse bias only. Okay, now the most common biasing techniques we have seen in a unit number first. कुठल्या सेल्फ बायस, फिक्स्ड bias, fixed bias, voltage divider
Voltage divider. त्याला दुसरं नाव काय होतं? Emitter follower. Emitter follower. Very good. Now and here current source, one of the extra here term, right? Very good. कोण दिलं बघा हे उत्तर? शुभम ना. Very nice. When the current reaches higher level, even the thermal breakdown never happen because it's having high stability. It very nice. शुभम ना आन्सर दिलं बघा, जबरदस्त. चॅट बॉक्स मध्ये वाचा वाटलंस. Okay. So that is the, it is related to the breakdown voltage. Okay. Now here we have to see, and now we see one by one biasing techniques, right? Related to that. So here in this chapter only introductory part of two component. Which one? Unit number 2 मध्ये काय आहे? फक्त इंट्रोडक्शन आहे दोन कंपोनेंटचं. कुठल्या कुठल्या? ZFET आणि MOSFET. MOSFET. Okay. Now see here figure is the example of fixed bias. Fixed bias म्हणजे काय? We are not varying, or how, what is mean by fixed biasing? कोण सांगेल? Open that notebook, all of you. What is mean by fixed bias? Vaishnavi Patil, you want to say anything? Vaishnavi. What is mean by fixed biasing? का रे पुढं पाठ आणि मागं सपाट. V and VB is Voltage and current is constant. Okay. Now I want just definition. Can anybody? किती लेक्चर गेले आपले फर्स्ट युनिट वर? बोला, सांगा सांगा काय आहे ते, काय आहे डेफिनेशन त्याची? ओके, मी काय डेफिनेशन रिपीट करत बसणार नाही. तेच तेच वापस शिकवायला मला वेळ नाही तेवढा. तुम्ही जर काय तेवढं 40 लेक्चर घालून जर तेच करत असाल, तुम्हाला मागचं काय आठवत नसेल तर कसं जमतंय? हा, पुढचं शिकवायचं मागं विसरून जायचं. What is the meaning of that? Okay, see, figure number A is shows as the fixed bias. Figure number B it is connected, one AC signal is coupled with the gate of transistor, right? If right, am I right? Whatever I sentence given, it is a transistor. yes sir. FET. ट्रान्झिस्टर तरी होच. काय आहे ते? ट्रान्झिस्टर काय FET आहे? FET. जस्ट मिनिट.
काय ते एफईटी आहे, जेएफईटी आहे का, सॉरी जेएफईटी आहे का ट्रान्झिस्टर आहे? मी काही म्हणलं तरी तुम्ही होच म्हणताय राव. Okay. If RG here, see in figure number C, right? Here I have added one more element, right? And we have removed that AC signal. Yes. केले का remove त्यातून AC signal? Yes, sir. Okay. See, and here one R0 is added, right? So now, when if RG, where RG? RG means this figure number B, right? Were omitted as shown in figure. आहे का इथं सी मध्ये दाखवला का तो आरजी? नाही, No. डायरेक्टली कनेक्टेड केला, राईट? नाव नो एसी सिग्नल वुड अपीयर ऍट द गेट बिकॉज एसी सिग्नल आपण अपेअर व्हायला का कुठे तुम्हाला गेटच्या थ्रू मध्ये फिगर नंबर सी ला? No. नाही. वाय? बिकॉज वी आर कनेक्टेड, VGG इज ऍट द ग्राउंड, राईट, फॉर एसी सिग्नल, राईट? बघा आता फिगर हे कशाच्या फिगर आहेत? सगळ्या सेल्फ बायसच्याच आहेत. फक्त आपण काय केलंय वेगवेगळं? पहिल्याने काय केलंय? पहिला सर्किट आहे, दुसऱ्यात इनपुट दिलाय आणि तिसऱ्यात आरजी काढलाय. Okay, just a minute. Okay, so this is the related to the self-biasing introductory part. Now see here. This is the actual diagram of self-biased circuit of JFET. One of the most common way to bias the JFET with a self-bias in figure number A. See here. So any component is connected here or VG is connected directly to the zero only, right? Now only a single power supply is used. Where that power supply? Kuta hai? VDD. Right, VDD is equal to 10. I have used only one single power supply and the drain supply voltage, that is a VDD. I will not connect, I am not connecting any gate or gate any voltage related to the gate. आपण गेटला काय व्होल्टेज दिलं का इथे? नाही, फक्त एकच पॉवर सप्लाय वापरा, तो म्हणजे VDD. So why I use that? Because you have to operate that thing. Okay, now see the graph. If you see the graph related to that, so in the graph you get one point as a constant, that is ID is equal to 5 milliampere at voltage minus 1 volt. I have marked that point. If I want to mark that next point, so what I should do? I will take here 2.5 milliampere and minus 2 volt. 2 volt, right? If we want to increase the gain, so what is that? Or VG is equal to, or vice versa. What is the value obtained here? If the ID is increases, then VG is reduced, Increases. right? VD minus value is, right, increases, right? Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, right? If I connect here, ID is equal to 7.5. So this point, so we get 0 point minus 0 point something value, right? Yes, Yes sir. or no? So it is a directly proportional to each other, right? Now see, this is also the biasing techniques. कुठली बायसिंग टेक्निक आहे? फर्स्ट आता मी काय इन डिटेल जात नाही बायसिंग मध्ये, तुम्ही ऑलरेडी सगळे तुम्हाला थेरी माहित आहे, राईट? बरोबर आहे ना? Yes, sir. So that's why I'm not taking much more in detail. तेच तुम्ही शिकता, तुम्ही पुन्हा विसरून जाता. ओके, काय आहे बरं फिक्स्ड बायसिंग मध्ये? फक्त काय केलं आपण? सिंगल व्होल्टेज सोर्स Apply केला. अप्लाय केलाय, राईट? Now the next biasing technique is that is in the
voltage divider, or it is also called as a One. कुठले म्हणतात voltage divider ला? Emitter follower. Very good. Now see, this all diagram is similar, but just what we replace here? We replace, R1. instead of transistor, we are using here FET. ZFET, right? ZFET we are using here. So now in this figure, see, the gate source junction has extremely high resistance. Where is the gate source? कुठे आहे gate source resistance? कुठे आहे बरं सांगा बरं? VGS. VJ? And I am asking about resistance. Gate source resistance. Source कुठला आहे यामधला? काय सर म्हणा, कायच विचारू नका म्हणा, VDD. शिकवा तुम्ही आपलं म्हणा. Above that RS. RES and R2, right? So this is the gate and source resistance. Now see here, I have already written here, guys. Since the gate source junction has extremely high resistance, the R1 minus R2 as a voltage divider, right? आहेत का हे voltage divider आहे circuit? R1 and R2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have seen this practical also, guys. Don't forget that. Remember that all the thing. So now in a voltage divider bias, what are the advantages of this? Huh? Voltage divider bias advantages काय आहे? The stability of that voltage divider bias is More. This more. method provides better stabilization of Q point against variation in temperature. Very good. When IC increase due to the, in accordance with, I'm talking Oh, BJT. transistor. Yeah. Okay. When IC increase due to increase in temperature, then IE also increases. As a result, the voltage drop IE across RE increases and reduce the VB due to IB, and hence IC decreases. Any change in IC is opposed by itself and Q point is stabilized. Very good. Very nice. I can explain in Hindi as well. No. Very nice. Everyone got it? What they told? Yes. Shubham, can you tell in Hindi? Some of the Yes, sir. students are not getting. Yes, sir. Yes. या हमें टेम्परेचर के अगेंस्ट बेटर स्टेबलाइजेशन मिलती है, उसके लिए क्यू पॉइंट के बाद क्यू पॉइंट के बाकी मेथड्स की कंपैरिजन में ये मेथड सबसे अच्छा है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉरी ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वहां पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, मींस आई और आर की वैल्यू बदलेगी. आई आर अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है तो इसका मतलब है जो हमारे इनपुट वोल्टेज भी है वीबी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है. आई में होगा तो वीबी वोल्टेज कम होगा जो इनपुट जंक्शन में जाने वाली थी. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज करंट बढ़ेगा. अगर लीकेज करंट बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट तो जो कलेक्टर करंट जो वैरी होगा, जो कलेक्टर करंट अगर बढ़ेगा तो we didn't get the stability point, right guys? yes, जिसकी वजह से जो इनपुट करंट है आईबी वो कम हो जाएगा. अगर बेस करंट कम होगा तो अल्टीमेटली कलेक्टर करंट भी कम कलेक्टर होगा. करंट कम होगा, तो राइट? कलेक्टर करंट की बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट कम हो गया. कलेक्टर करंट कोई भी चेंज आएगा तो उसे अपोज करेगा, और इस प्रकार से आपका क्यू पॉइंट स्टेबल रहेगा. राइट, सही है. देखो अभी still anyone has any doubt related to this? So I want each and every student has like this spirit. You have to read that. मैंने उसको कुछ अलग पढ़ाया है क्या, या मैंने कुछ उसको एक्स्ट्रा कोचिंग किया है क्या? अगर एक आदमी तुम्हारे इसमें अच्छा बात कर सकता है तो each and every you can do. बस just your effort is you are not taking effort for that. Okay, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ाई करनी है तो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आने ही चाहिए.
अगर वो नहीं आएगा तो मैं सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, C+ करूंगा, ये करूंगा, उससे उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपने को सही में ब्रांच में पढ़ना है तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट करने ही पड़ेंगे बेसिक से। ओके, सो now this is no need to explain much more. I think everyone has got the concept. भेटलंय का सगळ्यांना? काही आहे का काही यामध्ये? व्होल्टेज डिवायडर मध्ये त्यांना खूप छान एक्सप्लेन केलंय. काय आहेत का कोणाला पॉइंट? In a next lecture we see the application of कशाचे application कशाचे बघणार आहे? JFET as an amplifier कसा कॉन्फिगर करायचा तो आपल्याला बघायचा आहे. आपण आधी बघितले होते का? कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस बघितले होते ना बीजीटी मध्ये? सेम आपल्याला JFET मध्ये बघायचं आहे. तर इथे काय येईल? कॉमन सोर्स, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन, राईट? आपल्याला हे बघायचे आहेत. नाउ जस्ट वी सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट टुडे, or otherwise we start in a next lecture. Everything is clearly okay. फक्त 3 लेक्चर लागतील आता पुढे सिलेबस कंप्लीट व्हायला हा चॅप्टर. तर JFET आपण ऍप्लिकेशन वर आलोय, बरोबर आहे? फक्त मॉसफेट पण कदाचित उद्या JFET क्लोज होईल, आपला JFET पार्ट संपेल उद्या, परवा दिवशीपासून मॉसफेट चालू होईल. ओके, now if anybody has any doubt, please I request all the student do the revision whatever we have seen in a unit number first. If we compare both, then and then you get detail, otherwise you didn't get anything. Okay, if anybody has any doubt, sorry, everything is doubt, nahi? Yes. Okay, so I request all of you put the message in chat box and don't leave the meeting. I am going to cross verify the attendance. I will give you the 2 minutes everyone to put the message in chat box and don't leave the meeting. मी तुमचे अटेंडन्स आणि चॅट बॉक्स क्रॉस व्हेरीफाय करूनच अटेंडन्स लावत असतो. नुसते अटेंडन्स दिली चॅट बॉक्स मध्ये जर मेसेज नसेल तर माझ्याकडे काही ऑफिशियल रेकॉर्ड राहत नाही तुमचं. ओके, सो रिक्वेस्ट ऑल द स्टुडंट पुट द मेसेज इन चॅट बॉक्स. रोल नंबर 1 absent, 2 absent, 3 आहेत. ओके, 1 आता. ओके, 2 absent आहेत. ओके, रोल नंबर 2 absent. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 47 absent, 48 49 50 51 2 3 4 54 absent आहेत. ओके, 54 absent आहेत. 55 56 57 59 60 61 2 3 4 5 65 सेलार absent. ओके, नाही कोण आहे? दीपक कोण आहे? केदार पाटील. आय फॉरगॉट. केदार पाटील. 67 66 67 68 69
संदीप होता ना रे थोड्या वेळापूर्वी. ओके संदीप लेफ्ट झाला असेल. 71 72 73 74 75 76 पण होते. ओके 76 पण थोड्या वेळापूर्वी जॉईन झाले लेफ्ट झाले. ओके सी द absent number only 3 absent number student, that is the 2 60 54 and 65. Okay, so don't leave the meeting. I have some announcement from my side. Okay, so thank you so much. We stop here. We see remaining part in the next lecture.